Hi, Assalamualaikum and good evening to my lecturer, Madam Nurhafizawati binti Bakar. My name is Siti Nurfatia binti Suhardi. Magic number is 03 DPR 20F1017. I'm from class DPR 2B. Today I'm gonna present about my chosen topic, which is obesity. So, the definitions of obesity. It is defined as excess of adipose tissue that imparts health risk. Obesity means too much of body fat, a body weight of 20% excess over ideal weight for age, sex, and height. Obesity is an illness where health and his lifestyle is adversely affected by excess of body fat. Most widely used method to evaluate obesity is BMI, which is equal to weight in kg by height in square meter. For a healthy individual, BMI value range from BMI greater than 40. Individuals are said to be overweight or morbidly obese. Jadi definisi bagi obesity secara ringkas, ia adalah maksud apabila dalam badan kita terkumpulnya banyak lemak. Obesity ni yang merupakan sejenis penyakit di mana kesihatan dan juga gaya hidup kita akan terkesan bila badan kita mengandungi lemak. Jadi kaedah yang selalu digunakan untuk mengira obesity ini adalah BMI. So, what is BMI? BMI stands for Body Mass Index. Body Mass Index is a calculation that take a person weight and height into account to measure body size. Jadi, apa itu BMI? BMI merujuk kepada indeks pengiraan ukuran badan. Jadi, BMI ni adalah untuk mengira pengiraan yang mengambil berat dan juga ketinggian seseorang untuk mengukur ukuran saiz badan. Jadi formulanya ialah berat bahagi dengan tinggi yang telah ditukar dengan meter. Contoh tersebut adalah berat dan juga tinggi saya, dan di akhir sekali BMI saya adalah normal, pada tahap yang normal. Statistik obesity in ASEAN country in 2019. Jadi, Malaysia berada pada tahap yang tertinggi dengan 15% daripada populasi masyarakat di negara kita menghadapi masalah obesiti pada tahun 2019. Dan manakala di negara Vietnam, hanya 2% dari populasi penduduknya yang menghidap penyakit obesiti. So, next type of obesity. First, inactivity obesity. Second, food obesity. Third, anxiety obesity. Fourth, venous obesity. 5, gluten obesity. 6, atherogenic obesity. So, the first one is inactivity obesity. It is no secret that a lack of physical activity can cause you to become overweight. In this type of obesity, one strong part of the body quickly gain fat and become unhealthy. This type of obesity affect parts of the body which is the past have been very active in people who play sport. For example, athletes that retire from that sport. Jadi yang pertama, obesity yang tidak melakukan sebarang aktiviti ataupun tidak aktif, di mana akan menjadikan seseorang itu naik berat badan dengan cepat dan jadi tidak sihat pada salah satu anggota badannya. Selalunya terjadi kepada ahli sukan lah. Second, food obesity. This type of obesity is more prevalent in the world. The level of awareness of people about obesity is still in the low level. People eat food without worrying about the negative impact that will affect their quality of health.
If you overweight and particularly if you overindulge in unhealthy food, you may suffer from food obesity. Excessive sugar intake can also cause food obesity, which may lead to accumulations of fat around the middle part of body. Jadi yang kedua merupakan obesity makanan. Jadi kebiasaanlah yang kita dengar, di mana apabila seseorang itu mengambil kadar gula yang tinggi akan menyebabkan lemak-lemak terkumpul pada bahagian badan. The third one is anxiety obesity. Anxiety or depression can often lead to overeating and accumulations of fat in the body. Since the body must constantly survive in flight or flight mode, you must control your anxiety to treat this type of obesity. Common treatment include medications or decrease in caffeine intakes. Yang ketiga, obesity yang melibatkan keresahan. Apabila seseorang itu menghadapi keresahan ataupun kemurungan, jadi menyebabkan dia makan secara berlebihan tanpa sedar tahap pengambilan gula. 4. Venous obesity. Venous calculations is one obesity cause that is genetic in nature rather than habitual in nature. If anyone in your family suffer from venous circulations, you can run the risk of same condition. This type of obesity is particularly common in pregnancy. Jadi obesity vena. Obesity vena ni merupakan obesity yang melibatkan genetik. Jadi sekiranya ada keluarga kita yang mendapat obesity vena ni, kecenderungan untuk kita dapat itu sangat tinggi. Dan selalunya berlaku jenis ini kepada wanita-wanita hamil. Yang kelima merupakan gluten obesity. You are likely no stranger to the many health problems that gluten can cause. In fact, gluten can actually cause obesity. The two main types of gluten found in wheat and glutenous and glutinous. This type of weight gain is most common in women. It's often spotted during period of hormonal change like puberty, pregnancy, and menopause. Selalunya bagi obesity gluten ni akan terjadi kepada wanita lah. Iatrogenic obesity, people whose fat tends to accumulate in the stomach area often suffer iatrogenic obesity. This is particularly dangerous condition since it can affect your other organ and lead to breathing problem. It's extremely important to avoid drinking alcohol if you have iatrogenic obesity. Iatrogenic obesity ni pula selalunya berlaku di bahagian perut, di mana akan mengganggulah sistem bahagian badan. Jadi sangat bahaya. Causes of obesity. First, physical inactivity, overeating, genetic, physiological factor. The first one is physical inactivity. Sedentary people burn fewer calories than people who are active. The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) show a strong correlation between physical inactivity and weight gain in both sexes. Modern technology has replaced the physical activities. For example, not go out for walk, did not do household chores, watching the televisions, playing video games and others. Jadi penyebab kepada obesity ni salah satunya ialah pertama apabila kurangnya aktiviti fizikal, di mana kadar pembakaran kalori dari tubuh badan kita di paras yang rendah daripada orang yang aktif. Kajian pun ada tunjukkan bila kita tidak melakukan aktiviti fizikal, berat badan kita akan naik untuk kedua-dua jantina, sama lelaki ataupun wanita. Overeating leads to weight gain, especially if the diet is high in fat. Food high in fat or sugar, for example, fast food, fried food, and sweet, have high energy density. Food that have a lot of calories in a small amount of food. Epidemiologic studies have shown that diets high in fat contribute to weight gain. Overeating ialah apabila kita lebih makan. Lebih makan akan membawa kepada kenaikan berat, di mana kadang-kadang apabila kita diet pun, tetapi apabila kita mengambil makanan seperti makanan segera, makanan goreng dan gula-gula akan menyebabkan berat badan kita naik kerana terdapat banyak kalori di dalam makanan tersebut. Kajian epidemiologik pun menunjukkan kadar
lemak akan yang tinggi di dalam makanan tersebut akan menyebabkan berat badan naik. Genetic, a person is more likely to develop obesity if one or both parents are obese. Genetics are also affect hormones involved in fat regulations. For example, one genetic cause of obesity is leptin deficiency. Leptin is a hormone produced in fat cells and the placenta. Leptin controls weight by signaling the brain to eat less when body fat stores are too high. If for some reason the body cannot produce enough leptin or leptin cannot signal the brain to eat less, this control is lost and obesity occurs. The role of leptin replacement as a treatment for obesity is under exploration. Yang ketiga adalah faktor genetik. Jadi seseorang itu tidak boleh lari untuk mendapat obesiti sekiranya kedua-dua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada ibu bapanya mengalami masalah obesiti. Kerana penyebab faktor genetik ni adalah daripada leptin. The last one is physiological factor. For some people, emotion influence eating habits. Many people eat excessively in response to emotions such as boredom, sadness, stress, or anger. While more overweight people have no more physiological disturbance than normal weight people. About 30% of the people who seek treatment for serious weight problem have difficulty in binge eating. Jadi yang terakhir merupakan faktor psikologikal. Untuk setengah orang, tabiat makan tu melibatkan emosi. Jadi apabila mereka berasa perasaan seperti bosan, sedih ataupun stres dan marah akan menyebabkan mereka makan tanpa memikirkan kadar gula dalam makanan tersebut. Ways to overcome obesity: exercise, change in diet, lose weight medications, and lose weight surgeries. For the old methods, exercise. Regular and increased level of exercise and physical activity is important to reduce weight. Doctor advise exercise for at least 250 to 300 minutes per week to achieve visible weight loss. Level of exercising should increase as you lose weight because your body get used to a particular set of activity and can stop losing weight. Walking, jogging, cycling, treadmill are some of the exercise that work best in improving your fitness level. Jadi, kaedah untuk kita bagi mencegah obesiti ni dengan kaedah yang lama iaitu bersenam. Bersenam ni dapat mengurangkan berat badan. Doktor pun ada memberi nasihat bahawa sekiranya seseorang individu bersenam 250 hingga 300 minit dalam seminggu dapat meningkatkan untuk menurunkan berat badan. Jadi sebagai contoh kita boleh berjalan, kita boleh jogging, cycling ataupun kita menggunakan alat senam untuk kita meningkatkan tahap kecergasan kita. The second one is change in diet. To lose weight, you need to work out more and eat less. Although crash dieting can make you lose weight quickly, it's come back equally fast once you get back to your regular eating habits. Instead, counting your calories and eating all types of food but in small portion is the best way to lose weight. This way, you will lose weight slowly but will retain it for a longer time. Kaedah lama yang kedua iaitu kita tukar cara kita diet, di mana untuk kita kurangkan berat badan kita kena perlu bersenam dan juga kita kena kurang makan. Jadi kita kena elakkan daripada kita buat diet yang di mana kita akan hilang berat badan dengan cepat, tetapi apabila kita mula dengan tabiat makan yang lama, berat badan kita akan naik semula dengan cepat. Jadi dengan kaedah lain kita boleh kira bilangan kalori yang kita makan. Kita boleh makan dengan kadar yang kecil, tapi kita boleh makan semua jenis makanan. Adalah kaedah yang terbaik untuk kita kurangkan berat badan. Mungkinlah kaedahnya akan lebih perlahan tetapi kita dapat kekalkan berat badan pada tahap yang lama.
For the latest treatment, weight loss medications, in many cases, the caregivers prescribe weight loss medications because all the methods seems to fail. But these medications should be taken only on prescription and only for prescribed periods of time. Not all the medications are safe, and hence you should never fall prey to the advertisement that mislead you by selling their herb combination or medications as a miraculous options for losing weight. No medicine can work if you do not exercise regularly and follow the proper calorie diet routine. Jadi kaedah yang terbaru iaitu kita boleh kurangkan berat badan dengan mengambil ubat-ubatan, tetapi tidak semua ubat-ubatan sesuai dengan badan kita. Kerana ada ubat-ubatan yang murah yang menyebabkan kesan sampingan kepada tubuh badan. Jadi apabila kita hendak ambil ubat, kita perlu pastikan kita ada preskripsi ataupun jumlah ubat tu dari doktor yang bertauliah. Kerana kadang-kadang kerana kita makan ubat pun, kita perlukan aktiviti untuk bersenam juga. Kerana barulah kita dapat keluarkan peluh. For the last one is weight loss surgeries. In case of excessive obesity, doctor can suggest weight loss surgeries to reduce the stress put on the other organs by the excess amount of fat deposit in the body. Weight loss surgeries are two types. Restrictive surgeries shrink the stomach size due to which your appetite slow down and hence you start eating less. In malabsorptive surgeries, a part of the digestive tract is bypassed so that the body can absorb only a limited amount of calories. Another form of outpatient surgery is the laparoscopy surgery, in which excess fat deposits in particular areas of the body are drained by making an incision in the tissue. Jadi, berat badan boleh kurang dengan pembedahan. Jadi, kita boleh dapatkan saranan daripada doktor untuk mengurangkan berat badan melalui pembedahan. Jadi, ada dua jenis iaitu restorative surgery dan juga malabsorptive surgery. Jadi, restorative surgery ni akan menyebabkan kita mengalami selera makan yang kurang dan kita mula makan dengan kadar yang sedikit. Untuk malabsorptive surgery pula, dia akan sedut lemak dalam badan kita supaya kita dalam satu masa boleh ambil hanya sedikit kalori. Okay, for the conclusion, the epidemic of obesity is a result of complex interplay of genetic, environment, cultural, and economic factors. Greater efforts are needed to change the environment that lies at the heart of epidemic. Obsessed individuals should not be blamed for the condition, but instead be treated with respect, fairness, and compassion. Okay, that's all from me. Thank you.